Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussions. But I think now we can remember that we have done a lot of past papers and we discuss how to answer them and the types of questions that we get. අපි මේ දක්වා කතා කරපු ඒවායි පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල එන ප්‍රශ්න මොන වගේ ඒවාද කොහොමද ඒවට උත්තර දෙන්නේ we have discussed. So and just before this video I did 2016 2016 paper එකේ first paper I have completed. I think you watched it. And also second paper part A 2016 second paper part A we discussed. There you noticed there were a lot of grammar questions. Testing grammar. Then part A කොටසින් test කරන්නේ අපේ grammar knowledge එක. So though this is in old syllabus, even in new syllabus, you get the same questions. ඒ වගේ ප්‍රශ්නමයි එන්නේ. So grammar will be tested in part A. And next one, part B. Part B, dialogues. So today I am going to discuss part B of the second paper 2016. 2016 දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ part B කොටස අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. Now let's see what kind of questions do we get in this. Just read the first one here. How do you respond in each of the following situations? That means a situation is given. යම් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. How do you respond? ඒකට ඔයා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? That is actually speaking, right? And write only one sentence or question for each. එකකට එක වාක්‍යයක් හෝ එක ප්‍රශ්නයක් ලියන්න. Beginning with the words given, right? The words are given here. You have to start with that word. ඒ වචنين පටන් අරගෙන මෙන්න මේ අවස්ථාවට ඔබ ප්‍රතිචාර දක්වන්න. How do you respond it? You have to write it. So that's what we have to do. Let's see the first one here. You want to buy a pair of shoes. You want to buy a pair of shoes. You are speaking to the salesman. Ask him the price. This is something that we need in our day-to-day life even, no? අපේ දිනදා ජීවිතේට අවශ්‍ය දේවල්. So we should know these things. Now you want to buy a pair of shoes. You are speaking to the salesman. දැන් සපත් දෙකක් ගන්න ගිහලා ඔයා එයාට කතා කරලා අහනවා ask him the price. A pair of shoes එකේ price එක මිල කීයද කියලා අහන්නේ. Start with the word how. I think it is easy for you. How do you ask the price of something? යමක මිල අහන්නේ කොහොමද? There are different ways. How much is this? Simply you can ask. Now as it is pair of shoes, you can ask how much is this pair of shoes? Or how much does this cost? So in that way anyway, ඔබට කැමති විදියකට how now there are different ways of asking the price. ඒ මිල අහන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. එවෙන් එකක්. ඔයාට පහසු විදියක්. Now let's read. Now as it is a pair of shoes, let's try to use that even, right? How much is this pair of shoes කියලා you can take a pair of shoes and show මේක පෙන්නලා ඉල්ලන්නත් වහන්න පුළුවන්. නැත්නම් how much does this pair of shoes cost? That way is also possible. How much is this pair of shoes? How much is this pair of then it's a question. So how much is this pair of shoes? Or learn the other ways. Then මේක මහන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම මතක තියාගන්න, right? How much does this pair of shoes cost? මේ shoes pair එක කීයක් මිල වෙනවද? So you can ask in that way also. Oh, now there are different ways. What is the price of this is also correct, but the starting word here how කියලා එනවා what කියන එකෙන් පටන් අරන් කියන්න බෑ. ඔයාලට පටන් ගන්න වෙන්නේ මේ දීලා තියෙන වචනයෙන්මයි.
So that's very important. Actually, to ask what is the price of this is okay, but maybe some students write like that, but if you write like that, you don't get marks. එහෙම ලිව්වොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද කියලා තියෙන උපදේශ පිළිවෙල නැහැ. You have to start with the word given. දීපු වචනෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. Right. That's the first one. Second one. You came home 2 hours later than usual. Right? You came home 2 hours later. පැය දෙකක් පහු වෙලා සාමාන්‍ය වෙලාවට වඩා. You came home. Your mother questions you. Mother is asking questions. මොකද පරක්කු කියන එක. How would you reply with a reason? So when your mother asks, අම්මා අහනකොට මොකද පරක්කු කියලා, how would you tell? How would you reply? And giving a reason, with a reason, starting with the word I. How do you say? මට පරක්කු වුණා එක බස් නැහැ. ඒ වගේ reason එකක් දෙන්න ඕනේ. Right? Or some other reason, any reason. I got late, there were no buses. I got late because there were no buses. Or I got late, or I was late, and I am late. You can use anyway, but tell a reason also. No buses, or there were a lot of traffic, or my friend had met with an accident or some problems, right? Or I had some extra classes. Simple. Or else I visited my friend. Tell a reason. හේතුවකුත් එක්ක. අපි බලමු එහෙනම් එකක් ලියලා. Right? So I was late මම ප්‍රමාද වුණා because and tell the reason. There were no buses. Right? I got late. I was late, or I got late because there were no buses. Tell the reason. Then මේ කොටස නැතුව තිබුණොත් එහෙම no marks. You don't get marks because now it tells. How would you reply with a reason? Reason එකක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රමාද වෙච්ච එක, right? Then only the answer is correct. I was late because there were no buses. Now let's see the next one. Your English teacher tells you the date and time. It is given 20th October 11:30 a.m. Your English teacher tells you the date and time of the next meeting of your English association. මීළඟ English association එකේ දිනේ වෙලාව teacher කියනවා. You are asked to convey this message to the next class. You are asked, that means ඒ කියන්නේ ඔයාට කියනවා teacher to convey this message. මේ message එක දෙන්න කියලා to the next class. ඊළඟ පන්තියට ගිහිල්ලා. Otherwise teacher will have to go from class to class. And now you have to get this message and tell it to the other class. What is the message? මේ English meeting එක මෙන්න මේ දවසේ මේ වෙලාවට තියෙනවා කියලා ඊළඟ පන්තියට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ. How would you do that? Starting with this word, the next meeting පැවැත්වෙනවා මෙන්න මේ දිනේ මෙන්න මේ වෙලාවට. කොහොමද කියන්නේ? The next meeting of the English association. English, then you better tell the next meeting of the English association will be held on කියලා මේ වෙලාව දාන්න. Or නැත්නම් the next meeting will be held on this day, this time, this එහෙම කියන්න පුළුවන්. Better take this word also. Otherwise they don't know what it is. So let's write it. The next meeting of the English association. English association will be held
held දිනයක් දානකොට on 20th October and they'll tell the time also. Then before the time at 11:30 a.m. 11:30 a.m. The next meeting of the English Association ඉංග්‍රීසි සංගමයේ ඊළඟ රැස්වීම will be held means පැවැත්වේ දිනයක් තියෙනකොට on 20th October at 11:30 a.m. and you can tell the if you place is not given there in the main hall ඒ වගේ place එකක් තියෙනවනේ මේක in the main hall or auditorium, right? And tell the place. So this would do because now it is what is asked from the question. Let's look at the next one. You go for the interview for selection of school prefects. School prefects. පාසලේ ශිෂ්‍ය නායකයන් තෝරගන්න ඒ ඉන්ටර්වියු එකට යනවා. And your principal asks you whether you have done any sports. So at the interview, the principal asks a question. Have you done any sports? That means whether you have done any sport. Then how would you reply? Maybe the principal asks, okay, have you done any sports? Or what are the sports you have done? Do you engage in any sports in our school? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොනවා හරි මේ පාසලේ ක්‍රීඩා කරනවද? Then what can be your reply? Starting with the word I. එතකොට at an interview you should not say negative ideas. So when you go for an interview like that, of course, right, as a prefect, you must engage in lot of activities in the school. Then only we can consider that you are an active person, active boy or a girl in the school. එහෙම active අය තමයි prefect ලා වෙන්නේ නේද? නිකන් silent එකේ පැත්තකට ඉන්න නෙමෙයිනේ. So then you have to tell that you do some sports in the school. මොනවා හරි කරනවා කියන එක කියවෙන්න ඕනේ. How do you tell? I කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් I am a member of the school cricket team or netball team. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I have won many awards or the first place in athletics or 100 meters or මොනවා හරි තමන් දිනපු දෙයක් ගැන කියන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණයක් තමන් ලබාපු එකක් කියන්න පුළුවන්. I have won the first place in 100 meters and I have been the champion in previous house meets. Or I am a member of the cricket team, school cricket team. Or if it is a girl, I am a member of the school netball team or volleyball team. ඒ වගේ තමන් මොහකාරී ක්‍රීඩාවක් හෝ කීපයක් කරනවා නම් ඒක කියන්න පුළුවන්, right? Let's write a simple sentence, right? I am the captain of the school cricket team. එහෙම කියන්න පුළුවන්. So I am a member of the school cricket team. Okay, we'll say simple sentence. I am a member. Member means සමාජිකයෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් එකෙක් vice or captain or anything, right? I am the opening batsman of our cricket team. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. I am a member of the school cricket team. School cricket team or volleyball team, netball team or any game that you prefer. ඒ වගේ මොකක් හරි game එකක් කියන්න. The next one. As the secretary of the literary association, මේ association එකේ ලේකම් වශයෙන් you are delivering the vote of thanks at its meeting. Vote of thanks means ස්තුති කතාව.
ඒ රැස්වීමේදී ඔබ ස්තුති deliver means you deliver, you give the speech. කතාව පවත්වනවා. ස්තුති කතාව ඔබ පවත්වනවා. Thank your class teacher. ඔබේ class teacher ස්තුති කරන්න saying why you thank her. You have to thank and tell why do you thank her. ඇයි ඔයාට ස්තුති කරන්න හේතුවක් කියන්න ඕනේ. Right, then start with I. Then it is a formal situation. නිකම්ම thank කියන්න, then better say in a formal way. How do you thank in a formal way? Now normally when you thank, some people say thanks a lot, thank you very much, thank you so much. එහෙම කියනවා. නැත්නම් නිකම්ම thanks කියනවා. Thanks is not good for formal situation. So then, and also tell the reason why do you say thank you. ඇයි ඔයා ස්තුති කරන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු. So to be polite in language. ඒ අවස්ථාවේ polite වෙන ශිෂ්ට සම්පන්න හොඳ විදියට කත් කියන්න නම් I would like to thank ඒ වගේ වචනයක් කිව්වොත් හොඳයි. නිකම් I thank you කියනවට වඩා I'd like to thank our class teacher, right, for helping us to organize this. So reason for thanking. හේතුව තමයි අපිට මේකට උදව් කරා මේ සංවිධානය කරගන්න. So you can say I would like to thank our class teacher then tell the reason saying why you thank her. Why do you thank? I would like to thank our class teacher for helping us කියන්න පුළුවන්, for guiding us, for supporting us, for helping us to organize this this meeting. So I would like to thank our class teacher for helping us to organize this meeting. නැත්නම් for helping us, for guiding us කියන්නත් පුළුවන්. Instead of helping මඟ පෙන්වනවා කියන්න, you can say guiding us, for directing us, for supporting us. ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The other thing is I would like to thank කියන එකම කියන්න පුළුවන්. I take this opportunity to thank our class teacher. Learn these different ways. බලන්න විවිධ ක්‍රම මතක තියන්න. නිකම්ම I would like කියන එක you can say I take this, I එකෙන්ම පටන් ගන්න පුළුවන්. I take this opportunity. මම මේ අවස්ථාව ගන්නවා thank our class teacher. I take this opportunity to thank our class teacher for helping us to organize this meeting. Like that. So learn these different ways, right? So I have written one here and I told you some other ways, and take it down and try to remember them and use those polite language, because it is a meeting, a formal situation, and your language should be polite. Okay, let's see the next one. Next question is, you are planning to visit the Colombo Museum. You are planning to visit the Colombo Museum. You speak over the phone to an officer in the museum to request permission for your visit. දැන් සැලසුම් කරනවා museum එක බලන්න යන්න. And you are calling, now you are talking over the phone to an officer in the museum. Museum එක officer කෙනෙක් නිලධාරියෙක් කෙනෙකුට you are talking over the phone, right? To request permission. අවසර ඉල්ලන්න. For your visit. So you can't, as you wish, you can't go and see that.
But before going there, you have to get the permission. යන්න කලින් අපි අවසර ලබා ගන්න ඕනේ. So now you are doing it over the phone, giving a call. Complete the missing parts of the dialogue between the officer and you. එහෙනම් ඒ නිලධාරියා සහ ඔබ අතර වෙන දුරකථන සංවාදය. මෙතන තියෙනවා එකේ කොටස් අඩුයි. You have to complete it. Do not use more than 2 sentences or questions. වාක්‍ය හෝ ප්‍රශ්න දෙකකට වඩා පාවිච්චි කරන්න එපාලු in each blank. So in one blank, you can maximum use 2 sentences or 2 questions maybe, 1 or 2. Don't write paragraphs. 5 marks for this. Now see the telephone conversation, right? Officer says, hello, Colombo Museum. Now see the way of starting the telephone conversation. Can I help you? Then you, yes please. I am Hamalini Pereira, speaking from Nelungama. You tell about your name and where you are from. I am a student of Nelungama Mahavidyalaya. Some of the students of our school are planning to visit the museum. Now she is telling, I am from this school and some of our students are planning to visit the museum. So we are planning to come to see your museum. So we want to get permission for that. අපට අවශ්‍ය ඒකට අවසර ලබා ගන්න. Then officer tells something. So when you complete a dialogue like this, දැන් මේ වගේ එකක් කරනකොට මෙතනට කියවලා මෙතන උත්තරේ දැන් එකපාරට හිතා ගන්න බෑ. You must read beyond the blank. මේ වගේ එකක් කරනවා සම්පූර්ණ ඩයලොග් එක කියවලා බලන්න blank එක. මොකද ඊළඟට දෙන උත්තරේට ගැලපෙන්න ඕනේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් නම්. ඒක දැනගන්න නම් අපි දෙන උත්තරේ දැනගන්න ඕනේ. You have to read beyond the blank. ඒ හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න ඕනේ. එතකොටයි මෙතන වෙන සංවාදයේ මොකක්ද කියන එක අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක ලබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා blank එක නිකන් කියවන්න. Then you can understand what kind of questions they would ask. දැන් මෙයා මොකක් හරි කියනවා. එතකොට කියන 200 students. මෙතන 200ක් සිසුන් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙතන අහනවා ඇත්තේ මොකද්ද? They are asking the number of students coming. ළමයි කීයක් විතර එනවද අහන්නේ නේද? So ඒක අපිට ගන්න බෑ without reading this. මේක කියවන්න නැතුව මෙතන නිකන් පාට උත්තර ලියන්න ගියා නම් වර්ධිනවා. So likewise read beyond it, right? And then tell something and then you, well, we are coming on Wednesday, 20th October. Then officer says, fine. At what time do you hope to reach here? Then you can tell the time. Now let's try to complete. And there are some more. We'll go then. Now let's see. Now the answer is 200 students. ළමයි 200ක්. එහෙනම් මෙතන අහන්නේ කී දෙනෙක් එනවද? How do you ask? How many of you are coming? $200 students. Well, we are coming on Wednesday. අපි එන බදාදා 20th October. එහෙනම් මෙතන අහනවා ඇත්තේ මොකද්ද? කවද්ද ඔයාලා ඉන්නේ? එතකොට එයා කියනවා well, we are coming on Wednesday, 20th October. Fine. At what time do you hope to reach? Then answer for this question. Now let's see. 200 students. Well, we are coming on Wednesday. කවද්ද ඔයාලා ඉන්නේ? When are you coming or when do you come? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්, right? So කවදාද කියන්නේ when. When in this pattern you can ask when are you coming or when are you planning to come? When are you coming? We are coming on Wednesday, 20th October. Fine. හොඳයි. At what time? කීයට විතරද? Do you hope to reach here?
You can think of a time. මොකක් හරි වෙලාවක් හිතලා හිතන්න. We hope to අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. We hope to come. We hope to come around 10 o'clock or at about 10 o'clock. බහයට විතර. You can say we hope to come at exactly කියන්න පුළුවන් at 10 o'clock කියන්න පුළුවන්. But so when you take a journey, we can't tell an exact time. මේ 10ට පමණ. It can be a little earlier or later. හරියට වෙලාවට යන්නත් බෑනේ. So we hope to come at 10 a.m. That would do. Or we hope to come at about 10 o'clock or 10:30. We hope to come around 10:30. Around 10:30 කියන්නේ 10:00ට පමණ. So you can use those words. The words like around, at about. So these words, right? And so it should come at about in this place. Or around. මෙතනට එන්නේ එක වචනේ, right? Okay, let's see the next one. Then officer says, that's okay. ඒකට කමන්නේ, but we must speak to your principal before we give you permission. හරි දැන් මේ ළමෙක්නේ කතා කරන්නේ. Then he says, we must speak to your principal. අපිට ඔයාගේ විදුහල්පතිට කතා කරන්න ඕනි before we give you the permission. ඔබට අවසර දෙන්න කලින්. So that's the correct way, I think. So then එහෙම කියලා එයාම අහනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒකට උත්තරේ දැනගන්න ඕනි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා ලියන්න නම් නේද? එහෙනම් මෙතනින් එහා කියවන්න ඕනි. What does he say or you? Well, his mobile number is 07429 එතන මෙයා උත්තර දෙන්නේ යාගේ මොබයිල් නම්බර් එක කියනවා. මෙතන අහන්නේ ප්‍රින්සිපල් ගේ ෆෝන් නම්බර් එක අහන්නේ නේද? How do you ask the phone number of someone? The question. Then what is his mobile number? What is his mobile number? එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Or can you tell me his mobile number? Can you tell me his contact number? Something like that, right? Okay. Let's write. What is his? අපිට his කියන්න පුළුවන් මොකද මෙතන principal කියලා සඳහන් වුන නිසා. What is his mobile number? What is his mobile number? මේකම කියන්න පුළුවන්. Can you give me his contact number? Can you give me his telephone number? Tell me his mobile number, please. ඒ වගේ. You can write anything, right? There's no one මෙන්න මේකම ලියන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ, because it is a speaking, it's a dialogue. Dialogue එකේ but it should match the answer. මේ උත්තරයට ගැලපෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා කියනවා right නේ. Then officer මොකක් හරි කියනවා. හැබැයි ඒක මොකක්ද කියලා දැනගන්න අපි මේක දැනගන්න ඕනේ. මේ ඔබ දෙන උත්තරේ. He is Mr. Lakmal Subasinghe. මෙතන he කියන්නේ කාටද? principalට. එහෙනම් මෙතන අහනවා ඇත්තේ මොකද්ද? මොකක්ද එයාගේ නම? What is his name? Or what is the name of your principal? එහෙම අහන්න පුළුවන්, right? So he is Mr. Lakmal Subasinghe. So the question can be, what is his name කියන්න පුළුවන්, because his you are using this. Or what is the name of your principal? What is the name of the principal? නැත්නම් what is the name of the principal? What is his name? That is also enough. Then answer, he is Mr. Lakmal Subasinghe. Right, we'll speak to him and confirm our permission. අපි යාට කතා කරන්න සහ ඒක confirm කරන්න මේ අවසරය. Then thank you. Finished. So now you see we got two dialogues now in two ways.
First one, the situation was given. How do you respond? And here, a dialogue is given. Actually, it is a telephone conversation. Some utterances are missing. Some are missing. So you have to complete. So then, in doing or in completing blanks like this, I'll advise in this way, you better read the full dialogue with the blanks. Then you can get an idea what they are talking. සම්පූර්ණ dialogue එක හිස්තැන් එක කියවන්න ඉස්සරහට. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න. Then you can get an idea. එතන මොනවද කතා වෙන්නේ කියලා අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. Then it is very easy to write the answers. Right. Now let's look at the next question. That is also a dialogue. You are organizing the English Day program of your school. You are organizing the English Day program of your school. You have decided to invite Professor A.P. Mohammed of the University of Colombo to participate in this event. Now you are organizing English Day and you are going to invite a professor from the university, and his name is also given to participate in this event as the chief guest. Chief guest විදිහට අපි මෙයාට invite කරන්න යන්නේ. Now you are going to meet him. දැන් ඔයා යනවා යා හම්බ වෙන්න. Use the given guidelines and complete the following parts of the dialogue between Professor Mohammed and you. Then the dialogue is given. ඔයා දැන් යා හම්බ වෙලා ඔයයි ඒ ප්‍රොෆෙසර් අතර වෙන කතාව මොකක්ද කියලා you have to complete it. Now let's see this. මේකෙදි උදව්වක් දීලා තියෙනවා within brackets. බලන්න හිස්තැනට යටින් ඔයා මෙතනදි කියන්න ඕනේ මොකක්ද කියන එක දීලා තියෙනවා. Now here it says first one, Professor Mohammed, he says good morning කියලා යමක් කියන මොකක්ද කියන්නේ මෙන්න මේක. He invites you to his room. එයා room එකේ ඉන්නේ. ඔයා යනවා කෙලින්ම කඩාගෙන යන්නේ නැහනේ. ඔයා දොර ළඟ ඉන්නකොට එයා දකිනවා. එතකොට එයා ඉන්වයිට් කරනවා ඇතුළට එන්න කියලා. අන්න ඒක තමයි මෙයා good morning කියලා ඇතුළට එන්න. එක වාඩි වෙන්න. ඒ වගේ දෙයක් නේ කියන්නේ. Here invites you to his room. Then good morning, come in. එන්න ඇතුළට and take a seat. Come in. කිව්වත් ඇති. You can say come in and take a seat. A seat. Take a seat. In the ගන්න කියන එක. නැත්නම් come in because invites you to his room. Come in. That is also enough. Then the next one, you. මෙයා good morning කියවනේ වත් යනවා. Good morning sir කියලා ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? You introduce yourself. ඔයා introduce කරනවා ඔබ. තමන් කවුද කියලා. බලන්න එතනින් ඉස්සරහට මෙයාත් කියනවා Mohammed, he inquires the purpose of your visit. ඔබේ visit ඔබ ආවේ ඇයි කියන එක මොකද්ද කියලා අහනවා. එතකොට මෙතන ඔයා කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන කියව ප්‍රශ්نين කියවෙච්ච දේ. මොකද්ද? Introduce yourself. So when you introduce, you have to tell who you are and you are organizing the English Day program of your school. You have decided to invite Professor Mr. A.P. Mohammed of the University of Colombo to participate in his event. So then just telling your name is enough or not? අපි බලමු මේ ඩයලොග් එක ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් මෙතනින් කියනවා inquires the purpose of your visit. ඇයි ආවි කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. එතකොට මෙතන අපි introduce කරනකොට are we going to tell only the name or you are going to tell everything that you want to tell? That means we are planning an English day. We have decided to invite you as the chief guest. ඒ ඔක්කොම කියනවාද? ඒක දැනගන්න අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් dialogue එක කියවලා ඉන්න ඕනේ. Now telling something, then you explain the event you are planning. අන්න මෙතන එනං event එක
plan කරන්නේ? ඒක date and time and invite him. තොර අපි ඉංග්ලිෂ් ඩේ එකක් තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේවා තියෙනවා. මෙන්න මේ දවසට ඒවා කියවෙන්නේ එහෙනම් මෙතන. අපි අතන කිව්වා නම් එහෙම රිපීට් වෙනවා. අන්න බලන්න ඩයලොග් එක ඉස්සරහට කියවන එකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය. So in this place only you explain the event you are planning. So we are planning English day and this day, this time, and we invite you to be the chief guest. And then Muhammad says something, then he accepts your invitation. ඔබේ ආරාධනය පිළිගන්නවා. අපි බලමු එහෙනම් දැන් මෙතනින් අපි මොකක්ද එන්න ඕනි කියලා. Now you first said good morning, come in කිව්වා. ඔයා එතකොට good morning sir, you introduce yourself. ඔයා කවුද කියලා කියන්න. I am කියලා. You have to tell the name of you and your school. I am sir. Good morning sir. I am කියලා නම කියන්න. Tell your name. And tell the school. I am and from කියලා ඉස්කෝලේ නම ලියන්න. I am, tell your name, ඔබේ නම ලියනවා. From කියලා ඉස්කෝලේ නම. I am ජයවර්ධන from ගංකන්ද Central College. ඒ වගේ. So that is enough. You introduce yourself. එතකොට මෙයා අහනවා මොහොමඩ්, he inquires the purpose of your visit. ඇයි ඔයා ආවේ? purpose කියන්නේ අරමුණ. මේ ඒමේ අරමුණ මොකටද ආවේ කියන එක. So okay. Then Muhammad may say okay or thank you, good. ඒ වගේ නැත්නම් well හොඳයි. එහෙනම් කියන්න ඔබේ ආපු අරමුණ මොකක්ද කියලා. Oh well, tell me. අපිට මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Tell me the purpose of your visit. Tell me the purpose of your coming නැත්නම් visit. Or else you can say ඔයා මොකද මෙහි ආවේ කියන එක. What brought you here? එහෙමත් අහනවා. That's also nice. What brought you here means why did you come here? So why did you come here? Tell me the purpose of your visit. Tell me the reason why you came here. Can you tell me why you came here? ඒ වගේ ඕනම එකක්. මෙතනට මේකට ගැලපෙන එකක්. Inquires the purpose of your visit. ආවේ ඇයි කියලා අහන. දැන් මම ක්‍රම කීපයක් කිව්වා. This is one way. Well, හොඳයි. Tell me the purpose of your visit. 1. Tell me the reason of your visit. Or tell me why did you want to meet me? ඇයි ඔබට මාව මුණ ගැහෙන්න ඕනි උනේ? Why do you want to, or why did you want to meet me? Or what brought you here? මොන හේතුව නිසාද ඔයා මෙහෙට ආවේ? What brought you here? ඒ වගේ ගැලපෙන එකක් ලියන්න. Next one. මෙයා යමක් කියනවා මෙන්න මේකයි. Then you explain the event you are planning. Right? You explain the event. Then event එක ඔබ විස්තර කරන්න ඕනේ. විස්තර මුලදී කියනවා එහෙනම්. So you have to tell these things. So we are organizing the English Day program, right? So you have to tell that one. We have organized an English Day program. ඒක කියවෙන්න ඕනේ, right? ඔබ මෙන්න මේ සංවිධානය කරා කියලා කියවෙන්න ඕනේ. ඔබේ පාසලේ. And also then you are going to invite him to be the chief guest. Chief guest විදිහට ඔබට ආරාධනා කරන්න. අන්න ඒකත් කියන්න ඕනේ මෙතන. Right? And also tell the date, time and other things.
ඒක පැවැත්වෙන දිනේ වෙලාවල් ඒ ටිකත් කියන්න ඕනි. explain කරන්න ඕනි. Then you have decided to invite this one and also as the chief guest මේක කියවෙන්න ඕනි. And now you are going to meet him. You are use the given guidelines. Right. Now remember these things. Organizing the English Day program of our school and the chief guest. Then this should be there. You explain the event. Sir, better be polite. ඒ වගේ polite විදිහට කතා කරන්න. Sir, we have organized or we are organizing. Sir, we have organized our school English Day. English Day. So then you have to tell the date, time. ඒ ටික කියවෙන්න ඕනේ. English Day. We have organized our school English Day to be held on yes පවත්වන්න held on කියලා දිනය right will take time and invite him. Held on කියලා දිනයක් දාන්න. අපි හිතමු now we'll say 15th January and so event that you are planning, then you tell the 15th January at then tell the time at කියලා වෙලාවක් දාන්න 9:30 am. Then you told the date, time එක. ඒ වගේම and invite him. මම කැමති ඔබට ආරාධනා කරන්න අපේ ඒකේ English Day එකේ chief guest ප්‍රධාන අමුත්තා වෙන්න කියලා. And I would like මම කැමති to invite you or we have decided to invite you or the organizing committee has decided to invite you. එහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වාණිගේ නිසා ඔබ ආරාධනා කරනවා කියන්න පුළුවන්. You are inviting on behalf of the organizing committee. Then I would like to invite you to be the chief guest of our English Day කියන්න පුළුවන්. English Day කියන කලින් සඳහන් වෙච්ච ඉඳ this is also enough. Now you see date time එක කියවෙන්න ඕනි, invite කරන්න ඕනි. බලමු අපේ එක තියනවද කියලා. Sir, we have organized our school English Day to be held on 15th January at 9:30 am. Right? So that means you explain the event. Event එක කිව්වා, ඒකේ date එක time එක කියවුණා. ඒ වගේම invite කරනවානේ. And I would like to invite you to be the chief guest. එහෙම නැත්නම් I invite you to be the chief guest of our English Day. ඒ වගේ ආරාධනා කිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා he is a professor, a busy person. එකපාරට හා කියන්නේ නැහැ. කොහොම හරි එයා accepts your invitation. ඔබේ ආරාධනය පිළිගන්නවා. Right? Then you say thank you sir, thank you very much කියනවා. එහෙනම් මෙයා පිළිගන්නේ කොහොමද ආරාධනය? එකපාරට කියන්නේ then maybe he will check his diary. Then he will say හොඳයි ඉන්න බලන්න මං diary එක. එහෙම නැත්නම් මගේ schedule එක බලන්න.
බලලා කියන්නේ අර advance because now he will tell whether it is possible or not. එදාට වෙන වැඩක් බාර අරගෙන නම් he won't accept it, no. But anyway, now he accepts, that means he is free on that day. Good or well. Well, let me see my diary. ඉන්න මන් ඩයරිය බලන්න. ඊට බලන්න ඕකේ. එතකොට ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියන බලලා ඕකේ I can come on that day. Right. Now he checked the diary and accepted the invitation. Then he says, okay, I can come on that day. කියලා thank කරන්නත් ඕනේ, invite කරන්න නේද? Then that is a polite way. Then he might say, thank you for inviting. So I'll write here, right? Thank you for inviting. Thank you for the invitation. Thank you for inviting. This one come here, right? So thank you for inviting or thank you for the invitation. ඒ වගේ දෙකේ ස්තුති කරන්නත් ඕනේ. So now you have completed the dialogue. So that's another way of testing your speaking ability. Dialogue, right? So now let's see the next one. Next question. This is a free dialogue that you have to build up the dialogue. So at the beginning, the situations were given and dialogues were given with some missing utterances. නේද? එහෙම තිබුණා. දැන් තියෙන්නේ බලන්න තනියම ලියන්න එකක්. You are the captain of your school cricket or volleyball or netball team. So you are the captain. You have to think that you are the captain of your school netball or cricket or volleyball team. Your team has won the All Island Championship. Then ඔයාලා දිනලා තියෙන All Island සමස්ත ලංකා champion, right? First place. Shortly after the final match, a TV announcer invites you or interviews you. TV announcer කෙනෙක් කියලා ඔන්න ඔයාව interview කරනවා. That happens normally. Write out the dialogue that takes place between the TV announcer and you. එහෙනම් ඔබ සහ ඒ TV announcer අතර වෙන dialogue එක දෙබස ලියන්න ඕනේ. ඒකේ මුකුත් නැහැ දීලා තමන් build up කරන්න ඕන dialogue එක. So that's another way of getting. Then each one should speak at least 5 times. එහෙනම් එක්කෙනෙක් අඩුම තරමේ 5 පාරක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. So then altogether then there should be 10 utterances. එතකොට දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ TV announcer එක්කෙනයි අනිත් එක ඔයා. Then එක්කෙනෙක් 5 පාරක් කතා කරනවා කියන්නේ එතන utterances 10ක්වත් තියෙන්න ඕනේ minimum. Right? If it is less than that, ඊට වඩා අඩු nothing, you get full marks. Full marks ගන්න බැරි වෙනවා. Right? You get 10 marks for this. Then the speaker and that means the announcer and you. ඔබ දැන් match එක දිනලා එනකොටම ඔන්න එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහනවා. Then who will speak first? Now TV announcer now will take, it should be something, okay? TV announcer, you can write the name and you. නැත්නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් I. තමන්. මම මෙහෙම ලියන්නම් I. Right. So TV announcer ට මම ඔන්න T කියලා දැම්මා. You can write it TV announcer කියලා. And තමන් කියන එක මෙහෙම. So what can he ask first? Now you are coming just after winning the match. Match එක දිනලා එනවා. Shortly after the final match. Final match එක දැන් දිනලා එනවා.
right? Then TV announcer, how would he or she start talking with you, interviewing you? Then he might first definitely say, yeah, congratulate karai suba patai neda. Congratulations. Okay, he will say, congratulations, suba patum, right? Or my congratulations. ඒ වගේ දෙයක් කියලා මයික පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I have a word with you? Yes. So he might first question, congratulations on your victory. ඔබේ ජයග්‍රහණයට සුබ පැතුම්. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්, right? So then, or else he might ask, yeah, what do you think about your victory? ඔබේ ජයග්‍රහණය ගැන ඔබ මොනවද හිතන්නේ? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. Congratulations. What do you feel? නැත්නම් how do you feel about your victory? What do you feel? No, we can say even how do you feel? How do you feel about your victory? ඔබේ ජයග්‍රහණය ගැන ඔබට මොනවද හිතෙන්නේ? මොනවද දැනෙන්නේ? Then I'm really happy. I'm very happy. I'm very happy. We played well. මට බොහොම සන්තෝෂයි. අපි හොඳට සෙල්ලම් කරා. Okay, then the TV announcer, he will ask, okay, what do you think about මොනවද හිතන්නේ ඔබේ players ලා ගැන? What do you think about your team? මොනවද ඔබේ team මේ කණ්ඩායම ගැන හිතන්නේ? Then you tell your idea about the team. ඔබේ කණ්ඩායම ගැන ඔබේ අදහස. So what do you think about your team? Then I think my team played well. All the members played with the team spirit, right? They all had the same courage to go for the victory. Okay, තමන්ගේ අදහස් මොන හරි ටිකක් කියන්න. I'll just write one here. I think all members in our team all the members of our team played well. So then again the TV announcer asked a question. So then ඔක්කොම හොඳට සෙල්ලම් කරා. You can add some more things. මොනවා හරි කියන්න පුළුවන් මේක. And especially මෙයා හොඳට බෝල් කරා. ඒ වගේ our first batsman they kept a good partnership. ඒ වගේ you can explain further, right? මේම පොඩ්ඩක් එකක් දෙකක් කිව්වත් හරි. So then TV announcer might ask, what do you think about the other team? ඔබට හිතෙන්නේ මොනවද අනිත්? What do you think about the other team? අනිත් team එක.
then I ඔයාගේ තර දෙන උත්තරේ yes they also played well. Yes, they also played well. ඔයාලත් හොඳින් සෙල්ලම් කරා. But I feel that there were certain areas where they could not do well, but our team practiced well, so we could face them well. අපේ ටීම් එක හොඳට පුහුණුවක් ලැබුවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට හොඳට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. Yes, they also played well, but as our team practiced well, we could face them successfully. Yes, they also played well. ඒගොල්ලොත් හොඳට සෙල්ලම් කරා. But as our team practiced well, we could face them successfully. අපිට උන්ට සාර්ථක මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණා. So there you can. So about your victory, then TV announcer, he might ask something else. Now you see 1, 2, 3. Now fourth one. TV announcer අඩු ගානේ කෙනෙක් පස් වතාවක්වත් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම කිව්වම so now TV announcer might ask, is there anything else that you have to tell? තව මොනවා හරි කියන දෙයක් යමක් තියනවාද? Or to whom do you thank about your victory? ඔබේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව ඔබ කාටද ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ? Right? So you might thank in these places also. මේ මුලදී ඔබට කියන්නත් පුළුවන් අපිට මේ ඩයලොග් එක දික් කරගෙන අඩුම ගානේ කෙනෙක් පස් වතාවක් කතා කරන්න. So we'll make it like that, right? So who do you remember or to whom do you thank about your victory? Right? ඔබේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව ඔබ කාවද මතක් කරන්න කැමති? ස්තුති කරන්න කැමතිකම. So do you have anything else to tell? ඒ වගේ do you have anything else? Anything else කියන්නේ තව මොනවා හරි. Anything else to tell? Then ඔයා කියනවා yes, I must thank, then tell the people that you would like to thank. ඔබ ස්තුති කරන්න කවුද? I must thank our teacher in charge, our coach, our principal. ඒ වගේ ස්තුති කළ යුතු කට්ටිය කියන්න. Yes, I must thank our sports teacher, our sports or team in charge, right? Our cricket in charge teacher in our school, and the principal and my parents. දෙමව්පියත් උදව් කරනවා නේද? And all the other well-wishers, supporters, ඒ සියල්ල මෙතන කියන්න පුළුවන්, right? ස්තුතිවන්ත වෙනවා. And also remember, now you should have written one person. Now you see I, the තමන් කතා කරන්නේ 1, 2, 3, 4. TV announcer 1, 2, 3, 4. This is not enough. එක්කෙනෙක් විතර තාම 4 පාරයි කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒතර 5 පාරක්වත් වෙන්න ඕනේ. Then only the dialogue will be complete. A complete dialogue according to the question. Then I must thank. So yes, I must thank. Then tell the people that you would thank. The teachers, principal, parents, and friends, coach, or the one who gave you support. All the people mentioned. මෙතන කියන්න ඕනේ. Then TV announcer says,
So you can continue the dialogue. තව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට එනකොට now when he says 1 2 3 4 5 එතකොට පහක් ඇවිල්ලා. මෙතනින් අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. There should be at least 5 utterances by one person. එක්කෙනෙක් අවමතනෙන් පස් පාරක්. එතකොට මෙතනට එනකොට now okay. If you want, you can continue another one or two. There's no mistake of doing so. එහෙම කරා කියලා වරදක් නැහැ. So the minimum 5, then okay. Then TV announcer might say, okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I wish you all the best in your future matches or something like that. එයාට wish එකක් දෙන්න පුළුවන් අවසානයේ. I wish you all the best in your future endeavors. අනාගතේ කරන වැඩවලටත් මම ඔබට සුබ පතනවා. Then you might say, you're welcome. නැත්නම් you might say, you also can thank. වඩක් පුළුවන් thank කරන්න. Okay, thank you very much. And let's meet in our next meeting or next match. So thank you and welcome. That is also enough, right? When you write like this up to this one, you can actually continue something. Now you have written at least 5 for each. එක්කෙනෙකුට utterances පහක්වත් මෙතන ඇවිල්ලා. Then altogether 10 are there. Then you have written a complete dialogue. Then it is perfect. Then you have the chance of getting full marks. Just let's read the dialogue once and see. Now first he says, congratulations. What do you feel? Nathan, how do you feel about your victory? I am very happy. We played well. Then what do you think about your team? I think all the members of our team played well. And they all played well. They all had the team spirit. Likewise, you can explain, right? අපි කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් ඔක්කොම සෙල්ලම් කරා ඒ වගේ දේවල් කියලා කියන්න පුළුවන්. What do you think about the other team? ඔබ අනිත් කණ්ඩායම් ගැන මොනවද හිතන්නේ? Yes, they also played well. But as our team practiced well, we could face them successfully. ඒගොල්ලොත් හොඳට සෙල්ලම් කරා. නමුත් අපේ කණ්ඩායම හොඳ පුහුණුවක් ලැබුවා. We got a good guidance and from our teachers and ඒ වගේ හොඳ මඟ පෙන්වීම ලැබුණා. So we could face them successfully. ඒගොල්ලෝ හොඳට සෙල්ලම් කරා වුණාත් අපිට ඒගොල්ලන්ට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණා because we got a good practice. Do you have anything else to tell? ඔබට මොනවාරි තව මොනවාරි කියන්න දෙයක් තියෙනවද? Yes, I must thank කියලා දැන් ඔයා මේ ජයග්‍රහණයට හේතු වුණ සියල්ලට thank කරන්න ඕනේ. At an occasion like that, it is a good quality in you, right? So you thank. Yes, I must thank our teachers, parents, and all the others who helped us, who guided us to come to this level. මේ තත්වයට අපිට එන්න අපිට උදව් කරපු සියලුම දෙනාට ස්තුති කරනවා. Then thank you very much කියලා wish එකක් දෙන්න පුළුවන්. I wish you all the best කියලා මෙතන wish එකක් කියන්න. Okay, you are welcome. Then complete now. Each one has spoken at least 5 times. එතකොට එක්කෙනෙක් දැන් 5 වතාවක්වත් කතා කළා. You have written a complete dialogue. You can get full marks for this. So now this is how you get the second part or the B part of the paper. Paper එකේ දැන් දෙවන කොටසේ dialogue කොටසේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. So now you can remember at the beginning they gave you a situation එකක් දීලා how do you respond? ඒ අවස්ථාවට ඔබ දක්වන ප්‍රතිචාරය ලියන්න තිබුණේ. Then you got a dialogue with blanks. Telephone conversation with blank. His and samagawa. So you had to complete the blanks. Finally, you got something, a dialogue to be written of your own. තමන්ම හදලා තමන්ම ගොඩනගලා. They have given the situation. You had to write the
dialogue that would take place. So ඒකෙත් situation එක දීලා. So free dialogue, right? So then this is how you get, even in old syllabus and even in new syllabus, you get this question. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. So then get ready for these things. I think as you watched it well and you got the idea what kind of questions we get and how to answer those questions. So then practice these things further and get ready for your exam. I hope to meet you in my next video with the next part of this paper. එහෙනම් මේ paper එකේ ඊතුරු කොටසත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙන්නම්. So until then, practice well. All the best.